Hello students, today we are going to discuss about the kinetic energy of a rotating body. So for that purpose we have to consider a rigid body. Suppose this is the rigid body. What is meant by the rigid body? A body in which the positions of the particles are fixed. The body which do not change its shape and size due to the application of external force, that is called the rigid body. Suppose this is the rigid body that is consisting n number of particles, and this body is rotating about an axis passing through the point O. This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. Axis of, that is the rotation, and about this axis the body is performing rotational motion with angular velocity, that is the omega, with the constant angular velocity, that is the omega. Okay, suppose this body that consists n number of particles and the total mass of the body, that is the capital M. So capital M, that is the total mass of the body, omega, it is the constant angular velocity of the body, and this body that can perform the rotational motion about an axis passing through the point O. Okay. Now we have to consider the particles within the body. Suppose the body consists of n number of particles. Capital N, that is the total number of particles within the body. Okay. Now we are going to consider some of the particles within the body. Suppose this is the particle which is at distance r1 from the axis of rotation. Suppose this is the another particle which is at distance r2 from the axis of rotation. It is the third particle which is at perpendicular distance r3 from the axis of rotation. r1, r2, r3 up to, that is the rn. These are the perpendicular distances of the particles from the axis of rotations. Okay, and the masses of these particles are, suppose m1, that is m2, m3 and up to mn. These are the masses of the individual particles. So m1, m2, m3 up to mn, that is nothing but the mass of individual particle. r1, r2, r3 up to rn, these are the perpendicular distances of the particles from the axis of rotation. Okay. Now when the body is rotating about its axis of rotation, then all the particles within the body that can perform the circular motions. For this particle having the mass m1 and that is the perpendicular distance r1, that is performing the circular motion like this. This is the circular track about which the particle is performing the circular motion within the body. For this particle that is performing the circular motion about this circle. For this particle it is performing the circular motion about this circle, and all the centers of these circles are lie along this axis of rotation. Okay. Now we can say that all the particles are having the different linear velocities because all the circles are having the different radii. Suppose this particle, it is having the linear velocity, that is the v1. This particle, second particle, it is having the linear velocity, that is the v2. This particle, it is having the linear velocity, that is v3, and for this particle it is having the linear velocity, that is the vn. Okay. So v1, v2, v3 up to vn, these are the linear velocities for these particles. Okay. Now we have to determine the kinetic energy for all the particles, and by using that we can calculate the total kinetic energy, or we can say that the rotational kinetic energy for this rigid body. We have to calculate the rotational kinetic energy for this, that is the rigid body, and for that purpose we have to calculate the kinetic energy for all the n number of particles. And kinetic energy, it is given by the relation, we know that kinetic energy, it is given by the relation, that is the half mv square. V, it is the linear velocity. We know that for the linear velocity we have the relation, that is v equals to r into omega.
This is the relation between linear velocity and angular velocity, v equals to r into omega. So we can write like this: kinetic energy, that is E equals to, that is the half m, that is r square into omega square. Now we can determine the kinetic energy for all these n number of particles. So for the first particle, the kinetic energy it is given by, that is E1 equals to, that is the half m1, that is r1 square omega square. For the second particle, the kinetic energy it is given by the relation E2 equals to half m2 r2 square omega square. And for the n number of particles, that is the kinetic energy it is given by, for the nth particle, that is the half mn rn square, that is the omega square. So this is the kinetic energy for all the particles within the body. All these particles are separated from the axis of rotation by the distances r1, r2 up to, that is the rn. And these particles are having a different linear velocities v1, v2 up to, that is the vn1. Okay. Now by using these kinetic energies, we can determine the total kinetic energy or the rotational kinetic energy for that object, for the rigid body, and the rotational or the total kinetic energy it is given by, that is E1 plus E2 plus up to, that is the En. Now we can write like this: that is the total rotational kinetic energy it is given by half m1 r1 omega square plus, that is half m2 r2 square omega square plus up to, that is the half mn rn square, that is the omega square. So by using this, we can determine, that is the rotational kinetic energy for this rigid body. So half omega square, half omega square, half omega square. So by taking the common factor half omega square, then we can write like this: that is the half in bracket m1 r1 square plus m2 r2 square up to, that is the mn rn square, that is the omega square. So half omega square, by taking the half omega square common, so we can write like this in bracket m1 r1 square plus m2 r2 square up to, that is the mn rn square. But for this bracket, we can write like this: that is the total rotational energy equals to half. We have to add all these product of mass and the square of the distance from the axis of rotation. So for adding all these products of mass and square of the distance, we can write like this: that is the summation of, that is the mi square, and having the limits, it is I equals to 1 up to, that is the n, and that is the omega square. But this bracket that indicates the summation of that is the product of mass and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation, and this factor it is analogous to, that is the translational kinetic. In case of translational kinetic energy, that is the kinetic energy in case of the translational kinetic energy, we have the relation, that is the half mv square, and for the rotational kinetic energy we are having the relation, that is the half in bracket summation of mi ri square, that is the omega square. So this quantity, the quantity inside the bracket, it is analogous to this quantity in case of the translational motion. When we compare the translational motion and the rotational motion, then we can say that the mass, total mass of the body in translational motion, it is analogous to this quantity, that is the summation of mi ri square. That means this quantity, that is the measure of rotational motion for the rotating body. Okay, this is the inertia, this is the opposition that is offered by the body when the body it is rotating about its own axis of rotation. When we have to rotate the body, this is the inertia, and we know that the rotational inertia or the moment of inertia, it is the measure of inertia of the rotating body. So this factor, summation of mi ri square, that indicates the moment of inertia of the rotating body. Now we can write like this: that is summation of, that is mi ri square, that is equals to capital I, and this is called moment of inertia. So in case of translational motion, mass it is the measure of inertia,
In case of rotational motion, summation of mi ri square, it is the measure of, that is the moment of inertia. And then we can write like this, that is a total rotational kinetic energy, it is given by half I omega square. So this is the relation for, that is the total kinetic energy for the rotating body, that is half I omega square. So in this I, it is nothing but the moment of inertia. Now by using this relation, we can define the moment of inertia, that is I equals to summation of mi ri square. Then how we can define the moment of inertia by using this relation? Moment of inertia, it is the summation of product of mass of each particle. When you consider the rigid body, then that body is consisting n number of particles. We have to consider all the particles inside the body. So moment of inertia, it is defined like this: summation of product of mass of each particle of the body and the square of the, or that is the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. R1, R2 up to Rn, these are the perpendicular distances from the axis of rotation. So we have to take the product of mass of each particle and that is the square of the perpendicular distance from the axis of rotation, and that product, that is nothing but the moment of inertia. We have to define the terms, that is the rigid body. What is meant by the rigid body? The body which do not change its geometrical shape and size under the application of external force. एखाद्या ऑब्जेक्टवरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्याच्या नंतर जर त्या बॉडीच्या डायमेन्शन्समध्ये, म्हणजे बॉडीची शेप किंवा साईज जर बदलत नसेल, तर अशा बॉडीला आपण म्हणतो रिजिड बॉडी. ओके. व्हॉट इज मीन बाय द टॉर्क ऑर मोमेंट ऑफ फोर्स? टॉर्क किंवा मोमेंट ऑफ फोर्सला आपण डिनोट करतो बाय युजिंग दिस सिम्बॉल टो. त्याला म्हणतात टो, TAU, दॅट इज द टो. दिस इज द सिम्बॉल फॉर द टॉर्क. व्हॉट इज मीन बाय द टॉर्क ऑर द मोमेंट ऑफ फोर्स? बघा, टॉर्क हा रोटेशनल मोशनशी रिलेटेड आहे. एखाद्या ऑब्जेक्टला जर रोटेट करायचं असेल तर आपल्याला त्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करावा लागतो, ज्या फोर्समुळे ऑब्जेक्ट हा रोटेट होतो. ओके. मग टॉर्क हा काय कन्सेप्ट आहे बघा, द ॲबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, दॅट इज कॉल्ड द टॉर्क ऑर द मोमेंट ऑफ फोर्स. कशाला म्हणतात टॉर्क? द ॲबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन विदिन द बॉडी, दॅट इज कॉल्ड द टॉर्क. एखाद्या ऑब्जेक्टला रोटेट करायचं आहे, समजा ही एक आपल्याकडे रिजिड बॉडी आहे आणि या बॉडीवरती आपल्याला असा फोर्स अप्लाय करायचा आहे ज्यामुळे ही बॉडी या ॲक्सिसच्या सभोवताली रोटेट झाली पाहिजे. रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्टने परफॉर्म केलं पाहिजे. रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असताना आपल्याला ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करावं लागेल, आणि फोर्स, ज्या फोर्समुळे, असा फोर्स ज्याची ॲबिलिटी आहे टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन, सो दॅट इज कॉल्ड द टॉर्क. म्हणजे टॉर्कशिवाय ऑब्जेक्ट हा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करू शकणार नाही, तर त्यालाच आपण म्हणतो मोमेंट ऑफ फोर्स. द ॲबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन. बघा तुम्ही बऱ्याच कॉमन एक्झाम्पल्समध्ये आपण टॉर्क वापरलेला आहे. आपल्याकडे जर टॅप असेल, वॉटर टॅप असेल, सो वी हॅव टू ओपन द टॅप ऑर क्लोज द टॅप, वी हॅव टू अप्लाय द टॉर्क, दॅट ॲबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन, टू ओपन द टॅप ऑर टू क्लोज द टॅप. आपल्याला काय करावं लागतं, त्या टॅपच्या दोन्ही साईडला फोर्स अप्लाय करावा लागतो. ओके. सपोज दिस इज द टॅप. ओके. वी हॅव टू अप्लाय द फोर्स ऑन दिस साईड अँड ऑन दिस साईड. देन दिस टॅप, हा जो टॅप आहे तो काही ओपन किंवा क्लोज होईल. टर्निंग इफेक्ट आपण ऑब्झर्व केला असेल. दरवाजा बंद करायचा आहे आपल्याला, किंवा दरवाजा आपल्याला काय करायचा आहे, ओपन करायचा आहे. सो व्हाईल क्लोजिंग द डोअर अँड व्हाईल ओपनिंग द डोअर, टर्निंग इफेक्ट आपण बघतो. आपण काय करतो, फोर्स लावतो. त्या फोर्सची ॲबिलिटी असते. बघा तुम्ही, दरवाजावरती फोर्स, दरवाजा बंद करायचा आहे तर तुम्हाला फोर्स अप्लाय करावा लागतो, अँड दॅट फोर्स इट इज हॅविंग द ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट. आलं लक्षात? किंवा एखाद्या कारचं स्टिअरिंग असेल, स्टिअरिंग असेल, त्याला तुम्हाला ते स्टिअरिंग व्हील जे असतं त्याला तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, त्याला रोटेट करायचं आहे, तर तुम्हाला फोर्स अप्लाय करावा लागतो. तो फोर्स दॅट इज एबल टू परफॉर्म, दॅट इज द रोटेशनल मोशन ऑफ दॅट बॉडी.
able to produce the rotational motion of that body. So that force, that having the ability to produce the rotational motion, that is called the torque. त्याला आपण टॉर्क असं म्हणतो. देन इनर्शिया. आता इनर्शिया काय असतो? आता दोन प्रकारचं मोशन आपल्याला बघायचं आहे, ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशन. ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये इनर्शिया काय असतो? ट्रान्सलेशनल मोशन. सो इन केस ऑफ ट्रान्सलेशनल मोशन, इनर्शिया इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ मास. एखाद्या ऑब्जेक्टचं जे टोटल मास असतं ते म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचा इनर्शिया असतो. इनर्शिया ही अशी प्रॉपर्टी आहे जी अपोज करते, स्टेट चेंज होऊ देत नाही ऑब्जेक्टची. ऑब्जेक्ट रेस्ट पोझिशनला असेल, इनर्शिया काय करतो? दॅट ट्राईंग टू कीप इट्स रेस्ट पोझिशन ॲज इट इज. ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये असेल ते इनर्शिया काय करतो? ट्राईंग टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, म्हणजे अपोज करतो, रेजिस्ट करतो. and that is the inherent property of that body. So the inherent property that can resist or that can oppose to change the state of rest, to change the state of motion or to change the direction also. So that is called the inertia in case of the translational motion. Okay, or we can say that the mass, it is the measure of inertia in case of the translational motion. Then in case of rotational motion, in case of that is the rotational motion, we can say that the moment of inertia. आता आपण इनर्शिया नाही म्हणणार, जेव्हा आपण रोटेशनल मोशन ऑब्झर्व करतो आपण त्याला काय म्हणणार? दॅट इज द रोटेशनल इनर्शिया, किंवा त्याला म्हणतात दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा रोटेशनल इनर्शिया म्हणजे काय असतं? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी. Rotational inertia or moment of inertia, it is the physical quantity that can measure the inertia of the rotational motion. The physical quantity that can measure the inertia of rotational motion, that is called the moment of inertia. पण आपल्याकडे एक रिलेशन आहे, आपण पाहिले मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी, दॅट इज कॅपिटल आय असं आपण त्याला इंडिकेट करतो. दॅट इज इक्वल्स टू समिशन ऑफ दॅट इज MI/RI स्क्वेअर having the limits I equals to 1 up to that is the n. So this is the formula. आणि या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाईन करता येतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सम ऑफ, दिस इज द सिम्बॉल फॉर द समिशन. सो सम ऑफ कशाचं सम आहे? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. So that is called the moment of inertia. So by the definition, by using this relation, we can define the moment of inertia like this. Moment of inertia, it is the sum of mass of each particle and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. So that is the moment of inertia. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जो फॉर्म्युला आहे त्यावरून आपल्याला सांगता येईल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावरती डिपेंडंट असतो. सो वेन वी चेक द डिपेंडन्सी, देन यू कॅन से दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ईच पार्टिकल. दॅट मीन्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास. वी कॅन से दॅट मासेस कसे डिस्ट्रीब्यूट झाले अबाउट द ॲक्स ऑफ रोटेशन. पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे त्याच्यावरती मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडंट असतो. त्यानंतर पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्स ऑफ रोटेशन, यावरती सुद्धा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडंट असतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पोझिशन किंवा ओरिएंटेशन ऑफ द ॲक्स ऑफ रोटेशन. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असा असेल, दिस इज द रॉड, आणि या ऑब्जेक्टचा तुम्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढलात अबाउट दिस ॲक्स ऑफ रोटेशन. ओके, याच ऑब्जेक्टचा तुम्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढलात अबाउट दिस ॲक्स ऑफ रोटेशन. म्हणजे एकदा तुम्ही या रॉडला या ॲक्सिस सभोवताली फिरवलं, याच रॉडला तुम्ही या ॲक्सिसच्या सभोवताली जर फिरवलं तर दोन्ही वेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारखा येईल का? नाही. यावेळेस समजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आला, यावेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आला, तर आपण असं म्हणतो I1 इट इज ग्रेटर दॅन आय. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलतो जर पोझिशन किंवा ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्स ऑफ रोटेशन बदललं तरीसुद्धा. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावरती डिपेंडंट आहे? दॅट इज द मासवरती डिपेंडंट आहे. हाऊ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्युटेड विदिन द बॉडी. Second thing, that is the perpendicular distances from the axis of rotation, and third one, that is the position and orientation of the axis of rotation. So this is the moment of inertia. Okay, so this is all about, that is the moment of inertia.